Good evening. Assalamu alaikum television viewers সকল আশা করি আপনারা সব টেলিভিশনের সামনে বালা আছেন বালা থাকতেই চাই আজকে আসলে আমরা তর্জন গর্জন কিছু না ভিউয়ার্স সকল একটু ভিন্নধর্মী প্রোগ্রাম আজকে আপনাদের লাগি গত সপ্তাহে আমরা কইছিলাম যে তাফিদা রাকিব লাইফ সাপোর্ট মেশিন স্টপ না করার লাগি একটা বিশাল কোর্ট কেস হইল বিগত 8 মাস থেকে আপনারা যারা সচেতন নাগরিক তারা হয়তো ফলো করছেন দেখছেন टेलीविजन होगा चैनल्स होगा मेन स्ट्रीम होगा BBC होगा ITV ब्रेकफास्ट शो होगा नंबर ऑफ जगह अपना यूनाइटेड नेशन होगा बांग्लादेश सरकार होगा हाई कमिशनर होगा मेनी पीपल इनवल्व आसला बट যাই হোক রেজাল্ট তো আপনারা জানেন যারা দেখছেন সচেতন আছেন যে এটা পজিটিভ যে তারা তার ফ্যামিলি তার লাইফ সাপোর্ট মেশিন সহ ইটালি পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারবার ট্রিটমেন্ট করার লাগি মোস্ট প্রবাবলি যে এটা একটা ওয়ান অফ ইস কাইন্ড ফ্রম এরকম আগে কোনোদিন আনপ্রেসিডেন্টেড এইরকম কোনোদিন আর কিছু হয়েছে না তারপরেও আমরা বিস্তারিত সবার কাছ থেকে জানবো গেস্ট হল আসেন আজকের উদ্দেশ্য হইল আপনার কাছ থেকে যে আপনিও হয়তো কালকে এটা শিকার হইতে পারেন আপনার বাচ্চাও হইতে পারে আপনার শাশিও হইতে পারেন আপনার মাও হইতে পারেন সো এটা নিয়ে আমরা নিজের সেলফে একটু এডুকেট করবো এবং আমিও একটু জানবো এবং আমার অতিথিগুলোর কাছ থেকে আপনারা একটু জানবা আমরা আসলে আজকের প্রোগ্রামটা ওইরকম সাজাইছি যে আমরা যাতে একটু সবাই একজন আরেকজনকে শেয়ার করতাম পারি এবং আমরা একটু নলেজ গেইন করতাম পারি আর আসলে আমরা খোরাক কী দরকার অ্যাট দ্য সেম টাইম বিশাল বড় একটা ফাইন্যান্সিয়াল বার্ডেন একজন মা বাপুর লাগি ইভেন আপনি যদি মাল্টি মিলিয়নের তখন তার লাগিও আপনি যখন 400,000 পাউন্ড একটা বাচ্চার তুলে খরচ অ্যাট দ্য সেম টাইম 8 মাসের মাঝে আপনার মেন্টাল প্রবলেম পোস্ট ট্রমেটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার বাচ্চারা দেখলে আপনার মনে হইব মেনি থিংস এত কষ্টর পরেও তার আম্মারে আমরা দাওয়াত দিছি তার আম্মা আইসেন অ্যাট দ্য সেম টাইম অন্যান্য অতিথিগুলো আমরা লগে আসেন আমরা কন্টিনিউ করবো আমরা একটু ছোট্ট ডকুমেন্টারি ক্লিপ আপনার লগে দেখি তারপরে আমি অতিথিগুলোর লগে আপনার পরিচয় করাইয়া দিব সো লেটস গো অ্যান্ড সি এ ছোট্ট ক্লিপ ভিউয়ার্স অল Say how much you are happy. How much you are happy? তাফিদা রাকিব মায়াবী সুন্দর ফুটফুটে এক শিশু 7 মাস যাবৎ ব্রেইন ইনজুরিতে আক্রান্ত হয়ে রয়েছে হাসপাতালে মাত্র কয়েক মাস আগেও হাসতো খেলতো 5 বছর বয়সী ব্রিটিশ বাংলাদেশি শিশুর জীবন মরণ ইস্যুতে পরিবারের পক্ষে এসেছে কোর্টের রায় এখন আর লাইফ সাপোর্ট মেশিন খুলতে পারবে না রয়্যাল লন্ডন হসপিটাল তাফিদার পরিস্থিতিও কিছুটা উন্নতি হয়েছে জানালেন মা সলিসিটার সেলিনা রাকিব Our beautiful daughter Tafida is not dying. We are continuously seeing small but important signs that she is gradually improving. The entire experience of having to fight for our daughter's life over the last 3 months has been exhausting and traumatic for all my family members. And we are glad that it is now finally over. It has been a very challenging and exhausting journey for Tafida's parents. They look forward to her receiving outstanding care at the Gaslini Hospital in Italy. They will also feel at peace knowing that Tafida will be cared for under the Italian ethical and legal system. শুরুর দিকে এই হাসপাতাল বলেছিল তাফিদা হাতে গোনা কিছুদিন বাঁচবে তাই তারা লাইফ মেশিন খুলে ফেলতে চায় তবে এখন বলছে ভিন্ন কথা তাফিদারে তারা ফেব্রুয়ারি থেকে খরজেনে বাদর দিন মারাও যাইবা but now even Royal London have changed their mind and said she could live for another 20 years সমান আশার কথা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা This little girl isn't suffering and the treatment that she's receiving, it may not be benefiting her, but it isn't a burden to her. And in addition, travelling to Italy won't be burdensome for her and that her condition is stable, she could live for another 10 to 20 years and ultimately perhaps even be cared for at home. Tafida is not terminally ill. She is not dying. She had a big brain bleed, she had a major crisis and that is now over. And so Tafida's future looks like recovery, looks like rehabilitation. This is not a child who's dying from any particular illness. খুব শীঘ্রই মা বাবা তাদের প্রিয় সন্তানকে নিয়ে লন্ডন ছাড়বেন ইতালির হাসপাতালে প্রায় 7 মাস চিকিৎসা শেষে বহুলাংশে সুস্থ হয়ে ওঠার আশাবাদ সবার Gaslini Hospital is the 5th best hospital in Europe, I've been told. And it is a pediatric hospital, so basically it's just a children's hospital, unlike the Barts. And the expectations are that Tafida will make a nearer to a full recovery. But time will tell. We need to be patient with Tafida. একজন মা সবার সমর্থন নিয়ে ব্রিটিশ চিকিৎসা ব্যবস্থাকে শক্ত হাতে চ্যালেঞ্জ করলেন ইটালিতে এই ক্ষেত্রে বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকায় সেই দেশটিতে নিয়ে যাওয়ার দাবিতে সেফ তাফিদা ক্যাম্পেইনের পক্ষে ইতিহাস সৃষ্টি হলো ব্রিটেনে
কোর্টের রায় নতুন এক নির্দেশনা দিল। It's not only for Tafida. Tafida has set precedent for other families to come forward and challenge when you think things are not right. I'm not saying that doctors are wrong. They are not wrong. They are doing a fantastic job, but they are not always right. এই হসপিটাল কিন্তু টাওয়ার হামলেটের মাঝে সারা মেজরিটি পেশেন্ট কিন্তু বাঙালি। আমরা মাইসি কিন্তু এগুলা চ্যালেঞ্জ হরন না। তো অ্যাটলিস্ট এখন নাইনি কিন্তু তারা নেক্সট টাইম এই টাইপের কেস হলে আইলে নানি তারা কিন্তু আন্ডারস্টিমেট হতো না। So for the everyone, I mean, their victory, I mean, if I go, actually, our victory now. It go actually is like all the parents' victory. তাফিদার মা সেলিনা জানালেন, লন্ডনের কিউসি ব্যারিস্টার সবাই তাফিদার মানবিক অবস্থান এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রায় 80,000 পাউন্ড ডিসকাউন্টে কাজ করেছেন। The legal cost almost like near to £200,000, but that then we were given a discount and it's actually about 120. আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে লাইফ সাপোর্ট মেশিন না খুলেই তাফিদাকে নিয়ে ইতালিতে যাওয়ার আইনগত অধিকার পেয়েছেন তিনি। তবে এর খরচ বিশাল, প্রায় 250,000 পাউন্ড। পারিবারিকভাবেই যতটুকু সম্ভব ব্যবস্থা নিচ্ছেন তারা। GoFundMe.com এর মাধ্যমে মেইনস্ট্রিম থেকে ফান্ডরেজ হয়েছে প্রায় 50,000 পাউন্ড। We are as a family very grateful to the Bengali community, to the Asian community, to the whole country, and in fact to the whole world for the support they have actually shown in Tafida's campaign. The expected treatment we're looking at, we've been told, could be anything between 280,000 to 350,000 pounds. We do need to raise this money, so please come forward and help us raise this money so that Tafida's treatment can continue in Italy. লন্ডনে বাংলাদেশের হাই কমিশনার সৈয়দা মুনা তাসনিম, ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান ইমাম শেখ আব্দুল কাইয়ুম, প্রখ্যাত আলেম হাইতাম হাদ্দাতও তাফিদার সাথে দেখা করেছেন। বিশাল একটা অ্যামাউন্টের খরচ তাদের সামনে রয়েছে, তাদের পক্ষে বোধহয় এটা একা সম্ভব হবে না বিয়ার করা, এবং স্বাভাবিকভাবে কোনো প্যারেন্টসই চায় না তাদের সামনে তাদের বাচ্চাটা চিকিৎসার সম্ভাবনা করা সুযোগ আছে বা চেষ্টা করা যেতে পারে, এই অবস্থায় তারা অফ হয়ে যাবে, এটা কোনো প্যারেন্টসই মানতে পারে না। আমি মনে করি আমাদের কমিউনিটির বা সবারই সহযোগিতা করা আমাদের সবারই সুযোগ আছে, এবং আমি মনে করি সবাই এগিয়ে আসা উচিত। Make dua for Tafida. She is your daughter. She is my daughter. She is the daughter of everyone. Her case should be the case of everyone, whether again Muslims or non-Muslims, because her mother, mashallah, is fighting for a bigger case here. বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন বিসিএ প্রেসিডেন্ট এম এ মুনিম সহ আর অনেকে ক্যাম্পেইনার এবং তাফিদার স্বজনরাও স্ব অবস্থান থেকে সহযোগিতা করছেন এবং করবেন বলে জানিয়েছেন। আমি আমাদের রেস্টুরেন্টের সমস্ত মালিকদেরকে বলবো, বিসিএ সকল নেতা কর্মীদেরকে অনুরোধ করব তাফিদা রাকিবের পাশে থাকার জন্য, এবং আমি যখন যেটা প্রয়োজন আমার টোটাল টিমকে নিয়ে তাদের পাশে অবশ্যই থাকবো। কোর্টের রায়ের একদিন আগে শিশু তাফিদার জীবন রক্ষায় ইস্ট লন্ডনের আলতাবালি পার্কে এই র্যালি, সব জাতের মানুষ এক কাতারে। এই মেডিকেল ডাক্তারও বক্তৃতা করলেন সমাবেশে। She has a very severe problem. She has been managed very well up till now. ব্যয়বহুল কোর্ট আর বিদেশে চিকিৎসা খরচে হৃদয়বানদের দৃষ্টি আকর্ষণ সবার। Save Tafida. We want her to be given the opportunity to go to Italy. ধর্ম হিসাবে ওটা একজন মানুষ কিভাবে মরতে আমরা দিতে পারি না, তার যেহেতু সুযোগ রয়েছে বাঁচার, আর এই ক্যাম্পেইনটাকে আমরা সবাই সাপোর্ট করা দরকার ফাইন্যান্সিয়ালি। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মানবতার জন্য এগিয়ে আসা দরকার। She's got a chance to get better, and I think it's important that the whole community come together and show a bit of solidarity. Tafida's doing absolutely amazing, and we think everyone should support her, and we do feel like she's going to make a full recovery no matter what the doctors say. Welcome back, viewers. ছোট্ট documentary clip, pretty emotional, but আজকে আমরা ফান্ডরেজিং এর লাগে আপনারা কাছে বইছি না, এটা নিয়ে আমরা পরে মাতবো। আজকে জাস্ট একটা ব্রিফ স্টোরি আপনারা দেখানি হইলো। সো লেটস সি, আমরা গেস্ট সকল খাড়া আছেন, তারা একটু পরিচয় করে দেয়। আমার হাতের ডান থেকে শুরু করি ভিউয়ার্স সকল। লেটস মুভ অন। ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, চেয়ারপারসন অফ গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল, ওয়েলকাম টু দ্য শো। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। ভালো আছেন? জি জি। থ্যাংক ইউ। আব্দুল হক হাবিব, চেয়ার অফ ইকরা ইন্টারন্যাশনাল, ফর্মার লোকাল গভর্নমেন্ট ম্যানেজার, ওয়েলকাম টু দ্য শো। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম জলিল ভাই, ভালো আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ। ভিউয়ার্স সকল, আমরা আরেকজন গেস্ট, ডক্টর আব্দুল মজিদ খাতমি, retired doctor and a pro-life campaigner. Welcome to the show. Assalamu alaikum. Thank you. Assalamu alaikum. How are you, brother? Alhamdulillah. Very well. Good to see you. Thank you. Thank you. Last guest for tonight, viewers সকল, যারা নিয়ে আজকের প্রোগ্রাম আমরা, তাফিদা রাকিব, তার মা সেলিনা রাকিব, সিটি বেসড একটা সলিসিটার ফার্মও কাম করেন, তার নিজের সলিসিটার। ওয়েলকাম টু দ্য শো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।
ভিউজ হল আমরা লেটস স্টার্ট তাফিদার আম্মার কাছ থেকে আমরা শুরু করি লেটস মুভ অন দেন আপনি ব্রিফ কয়েক মিনিট আমরা একটু বুঝিয়ে হোক কারণ আনলে আমরা যারা ভিউজ হল আছেন হল কনফিউজড হয়েছি বা আপনার মাইন্ডটা আসিল তো মনে হয় লাইফ সাপোর্ট মেশিন লাগানি থাকতো আমিও বুঝলাম ফরেন দেশও নিয়ে কারণ আমরা যে কমিউনিটিতে বসবাস করি এরা মনে করবো মনে হয় আমরা বাড়া নিয়ে ট্রিটমেন্ট করতাম পারতাম স্যার আপনি একটু এক্সপ্লেন করলে আমরা সুন্দর করে এটা রইব Okay, so basically the challenge, the fight started when on the 16th of June when they said they want to withdraw Tafida's life support. Okay. And they said that, and the doctor said she's going to only leave for a few days. She's going to leave for a few days. Yeah. And that the life support basically means it's a ventilator. Yeah. But Tafida at the moment she's on a very low setting on the ventilator. So they said, look, we want to withdraw. We had a meeting, but it was very. They came in at 5 and said we're going to have a meeting around 5:30, and it was very unannounced, unexpected meeting. And it was just myself and my husband and one of my siblings. And they said to us, look, we are going to do this. We're going to withdraw support. We can't carry on. Is that because of financial matter or why? This is what we have received internal information that it is financial matters, the resources. Okay. And they just said I said, I can't give consent based on both my personal and religious belief. And that's when the doctor said, well, we want to let you know that we are actually taking the burden away from you. We will make the decision for you. And you said you can't make the decision. I said, no, I'm not going to make the decision. I said, I am not going to give consent. It's against my beliefs, both personal and religious belief. And they said, okay, fine. But on the video, we seen sister that she was fit and well. How did all these things came up? Very shortly. I don't want to go back. So basically what happened was, I mean, like everyone is aware, Tafida was a very healthy, normal, happy, exceptionally bubbly, talented child. And one morning, she just woke up 5 o'clock in the morning complaining of her head hurting in various places. And then when so it was not by born, it just happened after 5 years? No, it just happened. And within 5 minutes, she just stopped breathing. Paramedics came, several paramedics came. They took her to the local hospital. That's when they said she had a vessel rupture. So for our viewers, it's a bit like a stroke or a hemorrhage. So a vessel rupture. From there, they rushed her to Great Ormond. And we got there, but she was diverted from Great Ormond to Kings because Great Ormond couldn't bear Daslona. We have found out many more things I'm not going to disclose now, but then she was taken to Kings. Kings on the operation haraise exactly 10:05. By then, Tafidar fast contact is Okay. And that's it. The challenge has been then since that day. So how did you end up to the Royal London? So Royal London, what they did to us was in March, end of March, they said, we're sending it to Royal London so that she can, if her breathing doesn't return properly, then she can have like a tracheostomy. So tracheostomy is basically for easy secretion management and things like that. So that's what the plan was. They're going to send her to Royal London, and from there, Royal London being our closest hospital, will arrange Tafida's either for her to go to a rehabilitation center or transfer to home, but none of that happened. Okay, so আমরা তো মনে করি NHS আমরা লাইক খুব ভালো কাম করে কোন সময় আপনি when did you realize that তারা right decision and right কাম করে না when did you see this আমি আসলে প্রথম থেকে বুঝিলেইছি যে তারা right decision লোন না গে because তারা আমরারে 9 তারিখ কইছে 10 তারিখ থেকে তারা আমরারে কিন্তু প্রেসার দেওয়া আরম্ভ করছে জেনে look 9th of June 9th of February. Oh, so 9th of February থেকে ইমেজ চলে So we went Kings for 2 months. So tara tokhon khoison jene badodin khoison tara 10 tarikh khoison jene Tafida Fatoma khoison. Is the operation done now? Operation's done. Successful or not? Successful. But tara deshim operation is number khoison 1% chance we're taking. She's going to die on the table. Amra khoisi look, everything was a shock. It's a shock. We're still trying to find our feet. Listen, Nogi, tudin Allah hukumo ete basbadun hukumo ina tamara zaiba. Take her. But I remember clearly amra doctor khoisi there was a team. I'm going to say, listen, who is any of you guys Muslim in that team? I mean, it was a very awkward question we asked them, but I did ask.
তখন জ্ঞানের the main neurosurgeon কিন্তু মুসলমান আসলা was born Muslim এখন আর নাই গিয়া তাই আমার একটা question look I'm born Muslim I said then please before you touch my daughter say Bismillah and take her so they took her and alhamdulillah it was successful she came out 8 o'clock and her কইছে যে look এক সপ্তাহ দিন তাফিদা বাসি যায় and she'll survive but next day গিয়া কিন্তু really up and then she's not going to survive by 2 o'clock তাই না হার্ট কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে they had to revive her CPR and but they হইছে তারা 24 ঘন্টার মাঝে মারা যাইবা but none of that happened but there are 2 দিন বাদে they did something called brainstem test something I had not known until now what that brainstem test is which is basically তারা এটা কিন্তু সিম্পল একটা টেস্ট করে মানে খানা বাইদি পানি ঢুকায় চোখর মাঝে তারা একটু টিস্যু দি দেখে কিছু করণ নেই বাদে ভেন্টিলেটর খুলন দেখুন কোনো ধরনের শ্বাস লইবার চেষ্টা করণ নেই দুদিন তা ফেল হয়ে যায় they pronounce you dead and they can legally write you off basically তখন তারা ওগুলা করছে তাই কিন্তু কিছু রিয়াক্ট করছেন না বা একটা জিনিস রিয়াক্ট করছেন এই সময় তারা ভেন্টিলেটর করছে she took few breaths so then they knew she wasn't brain dead so তারা আর কিছু করতে পারছে না তারা যেন অটোমেটিক অফ করে দিতে পারছে না then the pressure started আমরা খালি তারা কর look consider giving consent because they are recover হইতো না I said no আমরা সময় দেই by then I started talking to another neurosurgeon in Canada and he said he's dealt with a similar case these cases are very rare মানে আস্তা ওয়ার্ল্ডের মাঝে বনে 2% if that এই type of patientor ওয়া গিয়া তখন তারা কইছে আমার যে neurosurgeon Canada তাই কইছেন কিন্তু listen just wait she's gone into a deep coma wait don't give any consent so ওখান থেকে আমরা we said no we just gonna wait তখন তারা 2 মাস মানে তারা recovery চেষ্টা করছে slowly she started emerging so when the battle started court case started the battle started from the 16th of June okay that's when they said they're taking the decision away from us they said it's not your decision it's our decision so what I did was then তারা মানে সকলটা রেডি করে and then by then আমি ইটালির হসপিটালটা পাইছি তখন তারা আমি আইয়া গিয়া কইছি যে লোক আমি 8 তারিখ জুলাই তারা কইছে look I found a hospital in Italy privately funded release my daughter তখন তারা কইছে no we can't release Tafida we can't release it's not in her best interest and therefore her best interest is to end her life so তখন আমি তারা কইছে look I want mediation and ওটা mediation করে আরেক সপ্তাহ গেছে and then on the 15th of July I gave them a letter before action saying look since you are blocking Tafida's transfer I'm going to be submitting an application to the court to challenge your decision তখন the next day the 16th কিন্তু আমরা কোর্টে ফতমে গেছি তারা বাদে ও সমান দিনের মাঝে তারাও কোর্টে গেছে to end Tafida's life so there was like 2 cases going on at the same time so and then since then it's just been a battle right I'll come back to you thank you let me start with you brother not been personal but doctorate was you a doctor before yeah a medical doctor specialist psychiatrist mental disorder okay so did you work in NHS many years okay well let's start before I came here I just done some googling NHS I didn't realize until today that they even Operation Theatre they even cut the wrong organs. There are 64 cases recently. There are cases where people in England, I was shocked to see that they left bits of the surgical glabs in there. They have left many things. Why in 21st century in Britain all of this happening? I will give you more bad news. Study have found 40% of doctors give wrong diagnosis, wrong treatment. In Britain, top doctor, highly qualified. Okay. You mentioned this is small thing. Something else I discovered today. That we have over 2,000 doctors in England. It didn't say NHS. They don't have a certificates. Today I was just doing this. Before I sat down to this program, and I thought if I just talk about Tafida, everybody's going to get bored. Let me see what NHS does. And then I found out breast cancers, they've taken the wrong breast of someone, they've taken wrong kidney of someone. This is in last 3 years. Yeah. I didn't go last 30 years. Don't expect me to defend doctor.
So I like to expose them. What is going on? You tell me. I like to expose them. We taxpayer pay tons of money to these. Her mother works as a lawyer. She pays tax. Whole family has been paying tax. I pay tax. She pays tax. We all pay money to this kitty. And do we really want this sort of news? No, we don't like it, obviously. But to link what you said with Tafida and this case, doctors today are really moving what we call it culture of death. Every day they kill 600 babies in abortion. Every day. The doctor, the one everybody admires, etc. Now they're pushing to legalize assisted suicide. And they have this attitude, playing God. Who should live? Who should die? This is complete bizarre attitude going out of the medical profession. I should protect and save life. Even I'm discovering they got this eugenic behind in their mind. The eugenic attitude is not perfect. Right. It's not normal. Let's get to the Let me go back to again. My original question before I go to Tafida is very simple. Why do you think people are taking wrong organs? People are leaving tissues there. I thought Bangladesh most probably a place where I came from, or India most probably a place that people leave surgical gloves or a broken piece of a metal object in there. One or two of them, three of them, you know. But that is a serious disaster. Let me give you another statistic, more horrifying what you said. 22,000 doctors in UK are killed, not they mean it to kill the patient by mistake of the doctor. 22,000 in UK. In America, 250,000 patients die from the drug prescribed by doctor. So you want me to defend them? How can I defend them now? A human being playing God, no morality, no divine value, no link to God, the Creator, no concept of sacred life. I was motivated very much by my religion for sacredness of life. I admire this great woman, really, using all the time in her argument, only God take life. Coming back to your question, why they do that? Well, to be honest, it needs to be investigated more why they do. My humble opinion, some of them maybe have some drink before they come. My humble opinion, some of them have a drink. Second, it's normal to have mistake. You cannot say there is no mistake. Let me make it more simple. Yeah. Look, and I'm coming to you, sister. Let me make you very simple. I thought we came to Britain for two English words. We're not here for money. Protect and provide. The British has said that they will protect us and they will provide for us. That is the two English word. Why are you here? Me? Yeah. I can't do high specialty. My country, Lebanon, was in war. And I carried on here, and I had my higher qualification. But my research shows today that majority foreign doctors are the problem. Mm-hmm. Majority of the foreign doctors are the problem. I've just done research because we don't even know which university they studied in the Middle East or Bangladesh or India or Pakistan. They come here, take a short course of 12 months to 2 years, and they become a doctor. Yeah, so if I come from Bangladesh and I get 10 certificate with me saying I am a medical blah, 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 you don't even check them, or you hasn't checked them, you come here, go and do 2 year short course, and then you're given everybody's life to be cut to pieces and make big decisions. It's not I'm using as an example. Yeah, it's not our decision. This is the government decision to check and to verify who's a doctor. It's true, I agree with you, more foreign doctors, they can play up and cheat. Okay, one more question before I go to sister. Your counterparts, the white colleague, get £3 billion more. There is a pay gap between the black, Asians, ethnic minority, and the white, doctors, police, and everybody else. Did you find that when you was working for NHS, there was a pay gap difference? Pay gap, yeah, it's always there is pay gap difference. But you live in the 21st century. You're an educated man. Why you didn't raise your voice?
You question me about things related to government, to the system of national health service, which I have nothing to do with it. No, how they do it is very simple. So this is a white man. He gets promoted. Stack, tack, 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 tack. You do more work than him, but you don't get promoted in 21st century. There is a £3 billion gap. Did you ever feel that? Write to the Secretary of State of Health and give your advice and opinion and expose what you're talking about. The reason I asked you that question, did you আপনি একবার ফিল করছেন নি যে লাইফ মিশনে খালা আর সাদার মাঝে কোনো মায়ের আসেনি এটা কি তার সাদা বাচ্চা হইলে কি তার আখরণী তার আরো 6 মাস বেশি did you ever feel it এগুলো no one can do anything no I did not because the thing is where we were many Barts the Royal London majority of the children were ethnic minorities so মানে সাদা কিন্তু তা হামলেট সাদা খুব কম আইছে but একটা কিন্তু আমি দেখছি there was a Jewish family তারা আইছে তারা কইছে ইয়া and the child died like they did the brainstem test তখন তারা নানি বাচ্চারে like brainstem test but there with the Jewish beliefs is that until is a cold death which is until the heart stops তারা খুলতো না machine and they Bart's কিন্তু follow করছে okay fine আর 2 দিন রাখছে ও বাচ্চারে whereas একটা বাঙালি বাচ্চার বাদে আইছে তারা brain hand দিয়ে খুলে লাইছে even though his heart was still beating মানে প্রায় 1 ঘন্টা পর্যন্ত then the heart was beating that's the difference I saw that I thought that they did not do anything with the Jewish family because they knew the Jewish family made it very clear that if you take her off the ventilator we will be rushing to court and they didn't want another case to end up in court since Tafida was already there. You wanted to answer one of my questions? Yeah. Do you remember? Previous one you wanted to answer. Why doctor yes so basically I think okay the checks because I'm an immigration lawyer as well so I know the checks that they do some rigorous checks but the certificates yes they can be made up those things I agree but I believe and I not even believe I think so and I know so that the National Health Service they are really the doctors they're overworked there are not many doctors and nurses in the country. It's a huge problem we are facing. And with the Brexit, it's even going to be worse. So this is why the doctors, when they have one doctor. So, but I don't agree with you, sister. Let's not go debate. No, I'm not. I went to recently. My daughter is studying medicine, but she don't want to work here. Yes. I went to a Bangladeshi Medical Association students. Yeah. There are 2,700 of them coming out from our community. Yeah. So the third and a fourth year students together, there are 2,700 doctors in King's, in every medical college they've got an association. If you ask them, 90% of them want to go outside this country. They don't want to work. The environment in NHS is not correct for people to work. It's a complete shamble environment. It is indeed. Because if you pay the same doctor, you will have a private treatment tomorrow, same hospital, same bed. It's basically a scam now. It is, and that's why everything else gets left behind. Yes. And that's why the genuine students, there are a lot of doctors in England. From our community, I think in next 3 years you will have at least 10,000. That's how bad it is. Which is a positive side. I went to one of the charity, Ma Charity, Bengali charity. So they have 2,700 third years and a fourth year students, doctors. When you have fourth years, it's very little percentage of people dropping from these subjects because they already spent. You carry on, yeah. You carry on. Might be 5%, might be. I don't have a stack. But there are a lot of doctors here, but they don't want to work here. Only the foreign doctors want to come and work here. Yes. But these homegrown one, they go to Australia. They want to go to state. They want to go to. If you go to Qatar, they will give you 12 tickets free, business class, house free, home free, and £130,000. Why do you want to work here for £28,000 to £40,000? Indeed. I'll come back to you in a second. Right. Bye, আপনার কাছে তাফিদা আল্লাহর হুকুম এগুলা পৃথিবীত অনেক জিনিস আমরা দেখমু হইব বাট তাফিদার আম্মা তো সলিসিটার ডিপ্লোম্যাটিকলি মাতবা ফাইট করছেন and I understand her position. আমি মনে করি খালা মানুষের লাগি আমরা অলওয়েজ এদেশে প্রবলেম ইভেন মেডিকেল আমি একটু আগে ফরাত আসলাম এত ওয়ার্ডসে আমি বুঝছি না I mean, about half an hour ago, I was just Googling and studying something, and their independence, they're the mainstream people are talking about those, so it's not a hearsay. It's a key for iman manshologe disaster around here. There are £1 billion budget compensation dibar lagi, so apne buzi loga tara khotokan mess up kore. If NHS keep it just over £1 billion budget for the messing up people's life,
কাটিং রং অর্গানস লিভিং থিংস এখন আপনি বুঝুক তারা কত মানুষের মেস আপ করে তারা প্রত্যেক বছর আটকাইয়া রাখে এই পয়সা তারা লিগ্যাল ডিপার্টমেন্ট কম্পেনসেশনও লাগে সো আমরা তাফিদের ব্যাপারে হয়তো আমরা তার আম্মা হয়তো আল্লাহ ফরগিভ মি সেইং ইউনো 100 জন মা পিক আপ হলে হয়তো 2 জন অমলান পাইমু বাকি 98 হইলানে আমরা কি তা করতাম দিলাও মারিলাও শেষ করিলাও ঘটনা শেষ সো আল্লাহ হয়তো কেস দিয়েছেন এটা ও কারণে তাই হয়তো কইছেন না আমি লেখাপড়া জানি আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট আই বিলিভ ইন অলমাইটি আই হ্যাভ সারেন্ডার্ড টু তান যদি মর্জি হতে লইয়ে যাও কাকি ইউ নো আই হ্যাভ নো প্রবলেম বাট আমরার মাঝে তো হকলে তান লাগান গিয়া কোর্ট কাছারি গাইতাম না গাইমু খোকা জি না আমি মনে করি যে এটা মানে ফার্স্ট অফ অল আসলে তাফিদা যার লাগে আমরা এখানে বইছি তার লাগে আমরা দোয়া করি যে আল্লাহ তাই রিকভারি দোকা Secondly, congratulations to you for taking the fight at a higher level and making a example for other people. And I hope that it gets ultimate result is very, very positive. My third point, I want to start from a verse from the Quran. That Allah created us. He said, when He created us as weak. Khuliqal insana du'ifa. It means that I have created human being as weak. So we are weak. Doctors, psychologists, pediatricians, everybody as human being we are weak. We make mistakes. Yes. Man created weak from weak. That's right. So we make mistakes. So I want to start from there. Now, in terms of and the creation of NHS. Hold on. Creation of NHS. Hold on. I need to stop you here. Sorry, I think that is not going to go. No. Because I'll tell you why. Creation of NHS. Allah has meant something else, but we are talking about NHS. We're talking about law society, govern them lawyers, so they have got a rules to follow. There is a medical association, govern them. Yes. So now, I'm coming to that weakness is not going to come into this. No, I'm not. I'm coming to a different. I don't agree to this. My conclusion it can be different. Okay. So what I'm saying is, an NHS was created by the Labour government to care for the people. And I think I'm a strong believer that NHS is one of the best things we have in this country, looking after all of us. But of course, there are room for improvement. They're making mistakes, you see. And we need to talk about it, challenge some of these issues and correct them. Definitely we need to do that. But this case, I don't think it is NHS versus Tafida, because ultimately the doctors, they have love for Tafida. They want to do something good for the child. At the same time, mom and dad, they want to do something good for the child as well. So ultimate intention is same, but how you show that love can differ. We are human beings. But surely death is not in my daughter's best interest. I'm coming to that. So I'm coming to Allah's verse. Death can never be in anyone's best interest. If I don't finish, you conclude, you go to a different direction. So what I'm saying is ultimately, life and death, the decision maker is not the doctor, not mom and dad, is Allah. You see, that is why even on the NHS guidance, they say that we must respect people's values, people's faith, and their own opinion as well, parents' opinion. It is on their guidance. So they respect. Sometimes they don't, and we need to, in a nice way, challenge it, and ultimately it goes to a court, and the judge look at everything and decided it's best for Tafida to go to Italy. So in this situation, we shouldn't look at it as NHS versus people. We shouldn't be blaming NHS, killing people, race. We should not. No. I totally disagree. I am not blaming NHS. I'm not saying that you're blaming. You're blaming doctors. No, but I am saying some of their works are unprecedented. Money etobad. Example day after. Yes. You could be saying NHS. NHS is not the best thing for UK. One of the best things. Because we lose billions there. It needs to be rectified. So that's a different subject. Agree. I rather pay £500 a year for a buffet insurance and I don't go to these idiots. But I can't do it because I am a man who pays tons of tax, but I don't get no treatments. I have to wait 9 hours if I have a chest pain. Okay, with all these alcoholic and drunks. So let's not go into that subject. Okay, we'll come back to that another day. Sure. So after totally different subject.
একটা হসপিটাল লাইফ সাপোর্ট মেশিনের ব্যাটারি চার্জ না থাকায় 2016 সেন্ট জর্জ হসপিটালে এক মহিলা মারা গেছেন হোয়াট ইউ গোনা সে টু দ্যাট বাংলাদেশ হইলে তো কইলানে 21st সেঞ্চুরি আপনি যেহেতু এনএইচএস এর অতটা তারিফ করে অত ভালো লাগে না আপনার আমারও গুরু উত্তর দরকার আপনি ব্যাটারি নার্সিংয়ে ব্যাটারি চেক করছেন সরি ব্রাদার আই এম টকিং ইন বেঙ্গলি there was not enough charge in the life support battery and she died in St. George Hospital. It's a public information. Of course, and what are you going to say to that? Whose fault is it? They have to take no good having a guideline. Of course, in that specific case, they have to take responsibility. And that's why taxpayer have to give a £1 billion compensation kitty. Yes, and it's going to rise, I tell you. Learn lesson from it, and they should not repeat the mistake. Okay. আমি একটু কন্ট্রিবিউশন দিতাম স্যার প্লিজ আমার কন্ট্রিবিউশনটা হয়েছে গিয়া একটা মাইলস্টোন অথরিটি কিন্তু তাফিদাস কেস বাট তাফিদাস মাম নিউ হার পজিশন legal position আমরা একটু আগে তাই না no she didn't know the legal position I'm battling this is a legal case হলো কি it could have gone in a worse way it could have gone in the other way আল্লাহর হুকুম আছে লাগি একটু ডাইনে দিয়ে গেছে গেলে বাগুতে যাইতে পারতো she never knew কারণ তোমার দোয়া করতে করতে তাসবিহ পড়তে পড়তে অবস্থা খারাপ আমি কথাটা ফিনিশ করলে ওকে তাই একটা কথা কিন্তু কইলিছন একবারে ইন্ট্রোডাকশন স্পিচের মাঝে যে টাওয়ার হ্যামলেটসের একবারে হার্টর মাঝে হোয়াইট চ্যাপেলের মাঝে রয়্যাল লন্ডন হসপিটাল they are saying 99.99% Bengali or Asian people, no white people. Tara ita, they don't মানে বদার করে না তারা যে মানে যে সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড হইতো এটা তারা বদার করে না আপনি তো খালি তাফিদার কেস there are lots of cases within our community clinical negligence এর উপরে but unfortunately there is no any specialized firm as far my knowledge any Bengali clinical negligence আপনার সিটে তোমার লোকাল এনএইচএস রে আমরা দাওয়া দিয়েছেন তারা আইছে না তারা যদিও সৎসাহস তাতে তো আইলো না তারা জানেই না আইলে যে তোমার দুনা গাইবো আমি কথাটা শেষ because there is so much problem আপনারা আউটস্কার্ট থেকে তোমার খালি মনে করেন জেরমি করবি না এবার উগাইয়া বাসাইলে but this is a serious disaster আপনি যখন বুড়ো হইবা আপনার টিফা মারি ফেলাই দিব that's how bad it is okay আপনারা বেশি সময় রাখতো না I am a beneficiary of NHS I am sitting here live because of NHS contribution in my life in my ইল্লা উসিল আল্লাহর হুকুম আছে বাধ্যকা আপনারটা হইলে আইরাও আপনার কাছে আমি কথাটা শেষ করি আর কি আমি ওটা কইতাম চাইলাম এরকম যদি প্রতিটা প্যারেন্টস আগাইয়া আইতা অনেক আগে ভাই আপনি ব্যারিস্টার তাইন লয়ার আমরা কমিউনিটির মাঝে তো না আমরা তো মানুষ আমরা একটা আপনার মাগনা করবানি দেখো সাদা সলিসিটর কিউসি ৮০,০০০ পাউন্ড মাফ করে দিলে আপনারা আগে কইবা পয়সা দাও আজকাল লটস অফ আমরা মানুষ উপরে দিয়ে উঠতে চাই না গিয়া ওই যে এক্সপেন্সের প্রশ্নে কিন্তু এক্সপেন্সের লাগি তো কেউ আটকে থাকে না আপনি চ্যালেঞ্জ দেওকা আপনি লিগ্যাল চ্যালেঞ্জ ও যে সময় মেয়েটার তারা তাফিদার করলিতে চাইছে লগে লগে তাই খুঁজছেন যে নো আই এম নট গিভিং মাই কনসেন্ট সো উইদাউট প্যারেন্টস কনসেন্ট কারণ এখানে 1989 যে চিলড্রেন অ্যাক্ট এটা এমন একটা মানে একটা ডাইলেমা আঁকি বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য চাইল্ড হু উইল লুক আফটার দ্য বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য চাইল্ড প্যারেন্টস or the institution. So at the moment, so this is the dilemma. I have called the government. That is why she come and change the law. Yes, but every single case কিন্তু depends on individual merits. আপনার মেয়ে কিন্তু born হইছে না প্রবলেম নিয়ে when she was in 5 years old তখন তার মাঝে এই প্রবলেমটা হঠাৎ করে এনি টাইম যে কোনো একটা প্রবলেম আইতো পারে তো আমার কথা হইছে গিয়া শি ইজ নট এ বর্ন প্রাণী প্রবলেম রয়ে তো আইছে না এটা পরবর্তীতে কিন্তু এই জিনিসটা ডিস্টিংগুইশ করা লাগবে এর লাগি মাইলস্টোন অথরিটি এবং আমরা কমিউনিটির মানুষ এরকম আগাইয়া আইতা এবং আমি আমরা হোম গ্রাউন্ড যে আমরা লইয়া রখলাছন আমরা হইমু আমরা কিছু মোর ক্লিনিক্যাল নেগলিজেন্সের উপরে আমরা স্পেশালাইজড দরকার এটা আমরা কিন্তু লেকিং আছে প্রায় সময় আমরা কিছু মানুষ হয় clinical negligence এর আমরা কেউরে রেফার করতাম পারি না আমরা কমিউনিটি আপনারা দোকান করে গেছে because I've started doing them there are some professionals so let me come back to you brother you please brother they think for medical profession when you study medical school qualify you take oath Hippocratic oath I swear I will protect life I will save life now the opposite is happening. They're even breaking the oath of what they studied, what they're supposed to do. My second point, I learned from one of them was interviewed, Dr. Philip Howard. He said
this great lady inspires us all, Christian doctor, Catholic doctor. She is shaking the whole medical establishment in Britain because never happened before. Yes. She won over the doctor. Obviously. And thanks God. It's a God blessing to make her fight and carry on and have sincerity. So we need to put all this in consideration, how the doctor moving away. They should be, you said I'm pro-life. Every doctor has been brought up, educated to be pro-life. Absolutely. But they kill 600 every day in abortion. They kill anyone on ventilation, especially coma. They want to legalize me to kill my patient, assisted suicide. We have a big dilemma in the culture and the mentality of this doctor today. So I'm not surprised you're complaining about NHS. But anyway, So another one thing, this is important thing. We must, thanks to the NHS, not going higher court, Supreme Court. Yeah, oh, yeah, yeah. They are not going for challenge. Well, they're not going because it's going to cost them tons of money. There wasn't any grounds for And them there is to no go. grant because you whatever need it to is, find a but grant there because is তারা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে লাভ হইছে একটা না থ্যাঙ্কস দেওয়া লাগে আমি কইম যে অতসি আপনারা দুইজন লাগে তার প্রতি খুব বক্ত আমি তো বক্ত না তারা গেছে না ও কারণে because they knew because the way the judgment was written, the judge was I mean usually in these type of cases the judgment is written within 2 days, but he took 2.5 weeks. This is the same judge in there's another case. The Liverpool one. Is that Liverpool case? No, they're not the Liverpool. There's another the one. Alfie Ivan or something. No, it's not Alfie Evans. There was another case that they did, Isaiah Hastrop. Okay. Ogur Mazikintuk, he went against and he ordered to withdraw the support. But with Tafida's case, because he raised a lot of issues, he said no, he took 2.5 weeks. So the way he's done his judgment, there was no way for the trust to put in another appeal. But if they did, I would have taken it to the Supreme Court, all the way to the European Court of Justice. I was ready for that. But they did. American the Horace that because we were all ready the next day in court, and it was just an hour before he said no, we're not doing it. Okay. Yeah, like I'm like to mention. Can I just go for a break and I'll come back to you? Viewers, আমরা একটু পরে আর একটু সিরিয়াস দিকে যাইব। আমরা আসলে আপনার এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে এটা নিব। আমরা মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার লগে শেয়ার করা। আসলে ম্যানকাইন্ডের লগে একটু গুড নিউজ, এটা প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইউজ করা যায়। এদেশেও তো যারা আসলে আমরা কমন ল বেস তো আমরা এগুলা রেফারেন্স হিসাবে ইউজ করতাম পারি। সবসময় কোর্টে গিয়ে 200,000 খরচ করা লাগতো না। ওগুলো দিয়ে সিটি একটা দিলেও বাদে দেখা যায় একটু নরম হয়েছে। আসলে যে যারা এইসব ফিল্ডও আছেন আসলে বুঝবা যে ইটস এ ল্যান্ডমার্ক, ও কারণে ল্যান্ডমার্ক বিকজ এগুলো দিয়ে আগামী দিনেও হয়তো তাফিদার উসিলে আরও হয়তো হাজার হাজার মানুষের উপকার আইব। So viewers, let's go for a ছোট্ট বিরতি পরে আমরা কন্টিনিউ করবো। থ্যাংক ইউ। Welcome back, viewers. আমরা একটু main subject দিকে যাই. And one of my guests is complaining that I am not talking in English, so I forgot how to talk in English. So let's go back to the doctor. Right, sir. I am not against NHS. National Health Service is great to have one. How many years that's going to stay, only Almighty knows, I don't know. There are a lot of people done a lot of good things in NHS. I have used the service few times, but unfortunately, from now on, I go to doctor and go to private because they take too long. You can afford it. It's not about affording. It's only £500. You can afford it. Yeah. Anybody can afford it because if you have. Really. Anyway, if you was a doctor and if you earned tons of money before, you could have. Right, never mind. My question is to you: why we talking about this subject today? It's a celebration for Bengali, and we can't celebrate like this because Tafida still not fitting well properly. But at least we have a hope, and we live in a hope. Okay, this is the whole Now, how mum and dad tried every avenue and revenue, everything they tried, they can say to them, well, Allah hukuma sinna. It was not granted from the Almighty. It's happened. She died. She survived. She's done this. At least they done everything. But there are many parents out there who's listening, as you said, especially Bengali community. I would like to get 1 or 2 phone calls if I can bit later that after our bachchar machine off hore hoye gesil আপনারা সাইজটা তখন একটু ভালো লাগবে আমরা শুনলাম বাট শেয়ার করার লাগে যদি আপনার কষ্ট হয় মনে তাইলে ফোন করুন না জানো let's not go into that and mess করার দরকার নাই While waiting, can I clarify one medical point? Yes, brother, please. Yeah. Now, because it was not explained, even the media, the Western media, etc. MashaAllah, Tafida,
you feel she's alive, well, she try to follow you. She's not in pain, she's not suffering, but it has been covered up in a way, or ignorance. Tafida hasn't got brain stem death. What is brain stem death? We have 2 centers in the brain, one for the heart circulation, one for respiration to carry on. When the doctor, the report says she hasn't got the brain stem death, mean she should be alive. We should do our best to keep her. But doctor, even she hasn't got brain stem death, they want to kill her. This is unbelievable. Well, you have said, but let me tell you, don't you think it's double standard in Britain? Today, Tafida's mum got the court order to take Tafida with the life support machine, and the next day you see King's College, Oxford University, statements that they're giving a positive note. Why they could not do that 6 months ago? Why they could not do it when the first news came up? Then at least she would have had enough evidence to say, this is the 2 experts from the Oxford University and a King's College. My lord says they must do her treatment. But what is this? What sort of standard is this? When she's got the order from the court, then everybody start talking about it and saying she should give a chance to survive. She will live for next 10 years to 20 years. What is this, in your opinion? It was very clever tactic. I congratulate her. Who done the tactic? Listen to me. Very clever tactic. All she asked, I want to take her to another hospital, specialty, she get better. She didn't ask directly or campaigning, keep ventilation. This was a great step for success. The other, they didn't do it as such. But I say more, this great woman, I believe Allah Almighty, with her sincerity, her strong faith, her continuous dedication, sacrificing everything, Allah help her. Sister, it's going to be unfair to your husband. I didn't ask, what does he do? Oh, I'll keep that personal. No. I mean, everyone else, yeah. Was he? He's finding it really emotional. That's why he's kind of staying away from the public domain. He's not a lawyer or anything, is he? No, he's not a lawyer, no. So that's what I meant. So. In the media, he was quoted as a construction consultant. Yeah, he is. Yes. Okay, so he's into... Yes. But the other child is how old? He's 14. All right, okay. So 14, yeah. Okay. So he understands everything then? Oh, he understands. And he was actually, my son is the hero in the whole of this, because my son was the one who actually gave Tafida the CPR at home when Tafida stopped breathing. CPR. So he came along and... Pulmonary resuscitation. So he came, and then later he told me that he actually learned this last year in school. I didn't know. I mean, he's very reserved, but he was the brave brother. Anyway. That's a great MashaAllah. MashaAllah. Then I will say, Igulazana is so important. So important. Right, let me go back to the main subject. What is the plan for Tafida? Let's move on. So, inshallah, the plan is very soon, early next week, in Tokamratandeluya Zairamgi. Date ekhono fix hoise na, but we're hoping early next week. But did the judgment says that within 14 days, within 21 days, did he say anything? No, he didn't say anything. He said, it's an open checkbook. It's an open checkbook, but Tarakin took the trust, the QCs. Did anyone spoke to you? So what I did was I actually raised both them. So Amitara's QC, I went up to her and she actually hugged me, which was quite shocking. I didn't think she will, but she did. Yeah, the lawyer. But she came in sort of like already planned that she's achieved, that she will definitely win because she had dealt with the previous cases. But Allah turned the table around. And I mean, hospital it's a complete meltdown. The judge was a decision. He don't talk to them, no communication. They don't talk to you. No, Tarao Matina, Amro Matina. Atairo, Yahonta Fida is Bortomane, she's so alhamdulillah, she's stable. There's no discussion. I don't need to ask them anything. I mean, the monohorita in a kuchudur halagamata, I speak to one of the registrars. Ete kuchudum beshidor halaga, go and seek my own independent doctors. I ask them questions. But you can send emails and things, no?
Yeah, You can communicate by... I can communicate by them. So I just asked them... Did they ask you when are you planning to move, when are you going to take? Nothing? No, well, the trust, they have been. So we had a discussion yesterday and I said, look, we're just waiting for the Italians to give us a date and then inshallah we're going, we'll let you know. So the ambulance from here, the journey, would the Italian provide or the UK will provide? No, the Italians. Italian have to come here? They are coming, so it's a full team. They're going to come and take her. It's not an air ambulance, it's going to be by road, no? No, it's air ambulance. It's air ambulance. So for example, location, they haven't disclosed anything yet. So they are, because of the public interest, unfortunately, I never wanted my daughter to, reach fame like this. Okay. But unfortunately, she is. So they're gonna keep everything a low profile. So tara mani shakholta mani anazana ya khorbogya. So sometime early next week. I don't know the day yet, but early next week tara they're gonna take her. With but once she's with all facilities. With all the facilities. Right, brother, let me move on. What do you think, as other parents, other children, not everybody's going to go court case and get £300,000, £400,000 in 9 months of stress and no work, no nothing, everyday court case, no sleep. You can see we need donation for... We will come back to that, but what do you think we should do? What we should do? Oh, there are a lot of things about system here, the law, right to kill, right to take ventilation out. There will be a lot of work. Let me be frank with you. I've been working with Christian Catholic for over 20 years. I admire them. Pro-life, all of them. Good Christian. They would like to change the whole system here in the UK. So to avoid killing of anybody in any stage. You got problem, as you said, and you are right about NHS. It needs to be addressed. But still, as our brother said, still the best. In my comparison, best than my hospital in Lebanon, your hospital in Bangladesh, your hospital in every country. Is still a great service. We shouldn't deny that. But as the pressure, less doctor, less nurse, more pressure, more patient. By the way, the medical establishment in the world is failing. We're having more and more disease, more and more chronic disease, and more problem and big budget for National Health Service. It's complicated. If you want to discuss this subject, invite me one day in English only. We'll discuss it in detail. That's not a problem, but the problem is not only one-sided. It's processed food is giving us a problem. We live longer, and you need to go to doctors and get injections. More medical problem, you have to go to doctor. The number two is as we are a believer, we don't believe in democratic 60% and 40%. So if the 51% inside that parliament, the mother of all parliaments, says that kill everybody, they will kill. And if the 49%, so that's why Allah didn't say that we need to follow democratic. He said, what I said to you, that's my command, do or don't do. Right? And if you want to follow Prophet Life. This is an example. So how do we come out of this? You don't give me any solution. You give me more questions. More questions? I think that because the trust is in, I'm not going to talk about the whole country, because the trust is in Tower Hamlets, situated in Tower Hamlets, I'm going to say to each and every Bengali person, community members, and Afnara Zara MP Holason, obviously both the Boyson, go and see them, raise this issue in Parliament. That's the way forward. Right to your MP, very important. That's the way forward, because my MP was very, very helpful in Who is your MP? Lynn Brown. Okay. So she went in Parliament and she said, and she tried to get the Health Secretary to have a meeting, but the Health Secretary kind of like, Khali ushi-washi khorson, frontline deha khorson na. She just didn't want to get involved, but my MP did. She said the children's actions should change. I support parental rights. So she really went forward, and I think this is the solution. Our community needs to rise. To wake up. I believe, personally, most Muslims do not know their MP. Most Muslims do not write to their MP. We have a lot of problems. You have a right to ask your MP. He coming to you for the election. He is obliged to respond to you. Oh, but come on, this is a system in Britain. You cannot change it. No, doctor. The non-Muslim, they are right. They get what they want in a lot of cases. Listen, we made MPs that
from our communities, because we wanted first Bengali this, first Bengali that. They're not going to go and talk when there is a serious things happening in the court. They're in Bangladesh. They're in somewhere else. So let's not even talk about those. No, because we're not going to get nothing. I get more things out of a white man than my own breed. Yeah. I don't get that. But you should agree with me, we need motivate Muslim to write to their MP. This is a big weakness happening. That is true, because I did not... Very important. Most of us, we don't write. I agree with you, because... And you should write for immigration, for mom to come, for all people, because I actually for medicine. I actually knocked on many people's door and I was turned away. Correct. I'm not going to mention any names. I know. But I did. When we done the news in Channel S, the producer was telling me he went to a couple of the Bengali so-called leaders. They didn't even give an interview. That's how bad it is. Yes. So this is our society. This is your Muslim ummah. But they will go education. They will go to East London Mosque and pray and then come out and go to the horse racing within a few seconds, you know? This is what it is. Not all, don't generalize. A few. If you want to give wake up call to the community, then Tafida's case is the very significant and milestone authority for the whole community. We must come forward to support Tafida as well as our whole community's people's right. And most of the time we are telling our people, go and visit your local MP because they are maintaining regularly their surgery. Okay, Habib bhai, let me go to the amar arekta agenda ache aজকে রাতে কত ইস্যু আছে আমরা agenda to very simple. We have with the Almighty's, you know, we have got a chance to take her to Italy. Yeah. The family has spent all their money and all sort of borrowings is gone. Court cases was not the expense of medical treatments, it's the court case. Okay. And we still need money. Muslims, everybody else. So now tell me, we need £300,000. What do we do? Well, first of all, no, definitely not. Imagine definitely she's not in my room. She's not here. Have you got it? 300,000. I wish. আপনার বাচ্চা যদি হইতে পারে আমারও হইতে পারে so তানও হইতে পারে anybody's could be. I mean, I wouldn't be able to, even with whatever I got, I don't have a 300 grand. I may have assets, but I can't just write a check for 300 grand. You're a landlord and rich. I think one of the best things I heard tonight, two things actually. One is the story of your son, a hero. He's saved because of the CPR, the press that he did on the chest called CPR. Cardiopulmonary resuscitation and first aid, the need for first aid is so important. So thank you very much for highlighting that. Secondly, in terms of the money and the Tafida's story, in this country, somebody had an accident, die or do something bad, we learn from it and we save other people's lives. So what you are doing is you're looking at a bigger picture, broader horizon, and you want to save other people's lives through campaigning in terms of changing the law and other things. So congratulate for that, keep it up. We should all support you positively. Thirdly, in terms of money, because Tafida's case, and obviously, you know, she needs help. And her situation, through her situation, I hope many other, the community as a whole, the society as a whole will be benefited. So it is not just your responsibility to help Tafida, it is the society's, all of our responsibility to save her, because through that example, I might be able to help my child, my children, my community people. Other people will be able, because it has been created as a precedent, as you said, in the law. So the society as a whole, we will get benefit from this ruling. Therefore, it is everybody's responsibility to help Tafida now immediately financially. So we should all chip in. And if all of us, whoever is watching television, even if we chip in with £10, you see, we can make £1 million easily. And so I think the target should be big. Sister, what is the page on the crowd? It's GoFund, Save Tafida. Save Tafida. How do you spell Tafida, please? Tafida. Okay, so Save Tafida. So if people go there, they can straight away they can start donating. Thank you very much. I think it's called GoFundMe.com. Okay. One thing. Just a second. Sorry. Let me take a few phone calls and I'll come back to the doctor in a second, because we have number of callers. One caller has just said he don't want to come. He's very upset. That's when his
child was born, daughter was born, doctor gave her own injection for 18 years, no growth. That's it. So he's very emotional. He's a Bengali guy from Uxbridge. And so this is the society you live in. This is the service you think they're life-saving. They have destroyed many people's life and the whole family is going through trauma. Of course, isolated case it happens, but it's not a general thing. Listen, brother. We need to make sure that we generalize. If I had half of the budgets of NHS, I would have run better. Let's see who's on the line. Hello, assalamu alaikum. জি আসসালামু আলাইকুম খোকা ভাই আমরা কয়েকটা ফোন কল নিমু ভাইয়া মাহমুদ সাহেব খোকা বার্মিংহাম থেকে হ্যালো ভাই আপনার ভলিউম কমাও আমরা 15 বছর থেকে টেলিভিশনের প্রোগ্রাম করাই এখন আপনার ভলিউম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাই সাহেব আমার সেম ওলাখানে একটা প্রবলেম জি আমার বাচ্চার বয়স 23 জি লার্নিং ডিসেবল জি জি তো তারে স্পেশাল স্কুলও দিছে স্পেশাল স্কুল থেকে বাড়াই গেছে তারা বার হয়ে দিলাইছে এরপরে তারা দিল আরো স্কুলও এগুলা ট্রিটমেন্টের কারণে হয়েছে না ভাই আসলে আমরা মেডিকেল অ্যাডভাইস দেওয়ার মতো খেরুর স্কিল নাই এখানে সো উই ওয়ন্ট বি এবল টু আপনারা রং মিসগাইড করা ঠিক হইতো না আমরা আজকে তাফিদের যে কেস আপনি আসতে দেখছেন নি জানে এটা একটা কোর্ট কেস থেকে মাইলস্টোন এটা মানে আল্লাহর হুকুম আছে এবং একটা এক্সাম্পল হিসেবে বার হয়েছে তাহলে অন্য দেশের ট্রিটমেন্ট নেওয়ার লাগি আমরা লাইফ সাপোর্ট মেশিন অন থাকতো এবং কোর্টের পারমিশন লওয়া হয়েছে আপনি হয়তো আমরা মেডিকেল প্রোগ্রাম যেটা করা ওটা ফোন দিবা ভাইয়া থ্যাংক ইউ নেক্সট কলার প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমরা মেডিকেল অ্যাডভাইস দেওয়ার মতো খেরুর স্কিল নাই কিন্তু উই ডোন্ট হ্যাভ নো স্কিল টু গিভ ইউ অ্যান অ্যাডভাইস না আমি আপনারা সবাই থ্যাংক ইউ দিবার লাগি ফোন করছি মাহি ভাই জি আর মানে তাফিদার আল্লাহ হায়াত দিত আল্লাহ মানে অতমান সাহায্য করছেন আর আমরা সব মিলিয়া আমরা তানরে সেই করতাম বাচ্চারে সাহায্য করতাম আর আমরা কোনো হটলাইন করুকা আর কালেকশন করুকা কারণ মার গেছে আমার সালাম আপনারা সবাই আমার সালাম ইনশাআল্লাহ আপনারা খালি যে পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে হবে এটাও রাইট না আপনারা দোয়া করবার এবং আপনারা আজকাল কি হইলো অ্যাডভান্টেজ অফ এ টেকনোলজি আপনারা যদি তাফিদারে আসলেই যদি সাহায্য করতে চান ইটস নট আপনি পয়সা দিতে হইবা যে আপনার এবিলিটি নাই আপনি শর্মাইতে হইবা আমরা যদি মার্কেটিংটা রাইটভাবে করতাম পারি আই থিঙ্ক উই উইল বি এবল টু মেক সাকসেসফুল এবং আসলে আমরা যদি সবে মিলিয়ে একলগে করি আমি সবসময় কই যদি আমরা আঙ্গুল তিনটা একলগে থাকে ইটস হার্ড টু ব্যান্ড বাট একলা হয়ে গেলে টুস করে ব্যান্ড করা যায় সো তারা যতক্ষণ করার করছেন এখন আসলে রিয়েল টেস্ট ফর দ্য কমিউনিটি আমরা যদি এক মুসলমান হইয়া থাকি আর নন মুসলমান হলে হেল্প করে ওকে আমরা তো নীতি দায়িত্ব আছে না আমরা বইন মনে করলে আমরা ফ্রি মনে করলে ইউনো আপনারা তো মেয়ে আছে না আপনার বইন আছে না সো আমরা যদি এগুলো ওরকম নিজের মনে করিয়া লিয়ে যাই আর হলো যদি আগুয়ে যাই উই উইল বি এবল টু সি সাম গুড রেজাল্ট একদিন হয়তো আমরা খুব ব্রাইট মুখ দেখাইতাম পারবো মানুষের কাছে না উই কেম টুগেদার আমরা সবসময় একলগে আই সো দিস টাইম আজকের প্রোগ্রামটা আমরা করছি যে একটু জাস্ট আপনার লগে শেয়ার করা আমরা আইমো আপনার কাছে ফান্ড রাইজিং লাগি ভেরি শর্টলি তার আমরা সপ্তাহ অর্গানাইজ করা আমরা সবার লগে শেয়ার করতাম স্যার সব পেপার মিডিয়া টেলিভিশন যা আছে আপনার সবার সহযোগিতার আমরা দরকার আসলে সবার কাছ থেকে আমরা পয়সা চাইলাম না এটার রং কনসেপ্ট হয়ে যাব আমরা চাই আপনারা একটু মার্কেটিং করতে মার্কেটিং থেকে একটু দোয়া চাইরা আপনারা তাফিদা যদি আপনি বানান করে নিতে দেখবা যে এখন সব কিছু উফরাইছে বিকজ শি ইজ হেডলাইন নাও সো আপনারা অনেক জিনিস পাইবা তাফিদার আর যাওয়ার পরে আপনারা যদি খালি ফেসবুকে একটু মার্কেটিং করেন যে তোমার দিস ইজ আমরা অবশ্যই ডেট দিব আপনারা আমরা চ্যারিটি পার্টনার খাল লগে খড়ো হইব তখন আপনারা একটু করলে আমরা হয়তো একই ওয়ান ইভিনিংও বইলাম আপনারা সবর সহযোগিতা পাইলাম নেক্সট কলার প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সিস্টার খোকা আমরা শুনলাম ওকে ফার্স্ট অফ অল আমি থ্যাংক ইউ আপনি খুব সুন্দর করে তারারে হ্যালো জি আমরা শুনলাম প্লিজ খোকা আপনার ইন্ডিকেট করছিটা আমার ভালো লাগে আমি স্ট্রিটলি চাই আমরা বাঙালি দুইজন আরো বাত আছেন আমার ভেরি ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আছে উইথ চাইল্ড বার্থ আই গট 3 চাইল্ড তারা NHS আমরা অনেক মানুষ ইন্টারনালি পাঠাম যেটা করা যায় না আমি বাঙালি যে যারা দুইজন জানেন তারা মাত্রা নানি I felt something like তারা আমি কইতাম তারা একটু অনেস্ট ওকা বি ওপেন and like তারা একটু হেল্প মানে
অনেস্টলি যদি স্পিক আউট তারা ইলাখান কইতা পারল না জানে ও ওলাখান এনেছে তারা ট্রাই করুক কাজে বুঝার মানুষ জানি আমরা কিন্তু ডিফারেন্ট ভিউ থাকতে হইব সিস্টার বুঝছেন নি কথা কারণ আমরা তো এই দেশে থাকি তারা ইজ্জতও করতাম হইব সব দিকে মিলে আমরা যদি সব এগেইনস্ট যাই কি তারা এনএইচএস এর পার্সপেক্টিভ হইরা আপনি এটাদের উপরে জাজ করতে পারতেন না তারা ব্যালেন্স করা লাগে না অসুবিধা আপনি কৌকা কন্টিনিউ থ্যাংক ইউ আপনি কষ্ট করেই ফোন হওয়া লাগে থ্যাংক ইউ লেটস সি নেক্সট কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি খোকা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু ভাই আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে করাম ভাই জি আমি আসলে ৬০ বছর ব্যাক আগে আমার একটা কিডনি স্টোন দ্বারা বাগর ছিল লন্ডন ছিল পুরানো ছিল থাকতে জি বুঝছেন জি বাগরা বাদে আমি এই সময় গরু আইলাম আমার গরু দিল দেওয়া বাদে আমি চেষ্টা করি খালি রক্ত হয় কিছু রয়েছিল মনে হয় ভিতরে এই বাদে হয়েছে কিটা আমার নিয়ে তারা আপনার পুরানো ওষুধ মানে ৮-১০টা ক্যামেরা দেখলো দেখা বাদে করলো না কিচ্ছু নাই এর বাদে আমার আঞ্জিওগ্রাম করলো বুঝছেন নি আঞ্জিওগ্রাম করে রক্ত রাখি দিছে ভাই আমার থাইমিও মাঝে রাখি আমি 2 বছর সাফার করছি আমার 3 দিয়া ট্যাবলেট দিয়ে আমি আসলে লাইভ করলাম কিটার লাগে আপনারা জানান লাগে আমার যখন মাইসে গাইলা তুই কিটার লাগে কেস করলে না আর আমি করছি না আলহামদুলিল্লাহ কোন আমি বালা 5 বছর বালা কাম করলাম ইনশাআল্লাহ আর আসলে ওনার সাফারি পুরো বহুত একটা আসতো না এটা বহুত মানুষ এটা করে আমি আবার আপনারা কই এদেশের তোমার এটার কালচার আমি তোমার বড় বড় স্কলার হইছি ফতোয়া আনছি কম্পেনসেশনের উপরে আপনারা করতে পারবা আনিয়ে যদি ভালো লাগে না লিল্লা দিলেই বা গরিব হলরে 150টা বাড়ি বানাইয়া দিলেই বা সিরিয়াত পয়সা দিলেই বাট দিস ইজ এ সিস্টেম আপনি সিস্টেম ফলো আমি বড় বড় স্কলার হলোর ফতোয়া আছে আমার কাছে ইন রাইটিংয়ে তারা কইছেন আপনি কম্পেনসেশন ক্লেম করতে পারবেন কারণ যদি এক্সাম্পল আপনি যদি কেউরিকে গাড়ি টাচ করেন আর গিয়ে হয় তার ইঞ্জুরি হইছে তো আপনার ইন্স্যুরেন্স কমে যাবে আপনার প্রিমিয়াম বাড়বো সো সেম থিং বাট আমি কইলাম না একবারে মিসামাত তাই আপনার যদি কেস থাকে এত বালা হওয়ার দরকার নাই লয়ার গেছে যাইবা নো উইন নো ফি লয়ার যখন ভর্তি আসুন এইসব জিনিসও আপনারা যাইবা সু করবা করিয়া নিয়ত করবা বলেও পয়সা থেকে গরিব করে দিলে এই মতো বাটিয়া বাড়ির 50 জনের গরিবই দূর করাইলে সো হোয়াট এটা তো মানে আপনার পয়সা নাই পাইছেন যেহেতু গরিবর ক্ষেত্রে দিলেই বাস অ্যাটলিস্ট মনে শান্তি পাইবা নেক্সট কলার প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সিস্টার জি ভাই আমি মাত্তাম চাইলাম এনএইচএস এর সম্বন্ধে আমার বাচ্চাটা লস্ট করছে আমি এনএইচএস আমার বাচ্চাটা রাইট ট্রিটমেন্ট দিছে না রং ইনফরমেশন দিছে টাইম ক্যান্সারে মারা গেছে ডিসেবিলিটি আসলা আমি ডাক্তারে ফাইট করছি তার লগে তাফিদার মাথা ভেরি গুড থ্যাংক ইউ অ্যাডভাইস দিরা ভেরি নাইস ইনফরমেশন আপনি তোমার লিগ্যাল চ্যালেঞ্জও গেছলানি আপনি তোরে অটিজম তাই না অটিজম বাচ্চাদের লোক কি আতে তারা ডক্টর কাছে না রং মেডিসিন দিছে আমার বাচ্চারে 2 সপ্তাহ পরে তারা যখন আমি বলছি তোমরা আমার বাচ্চারে এমআরআই দাও ব্লাড টেস্ট দাও এক্সরে দাও দিছে না বাদে আমি এনএইচ ডট গেছি এই ইউনিট গেছি এই নিউ ডক্টর কাছে না বাদে হয়তো ভাইরাস আইছে তাই কেটা ফ্লু হয়েছে প্যারাসিটামল খাবার গিয়ে বাদে 15 দিন আমারে তারা পিডিয়াট্রিক ডাক্তারে ফোন করে কয় তুমি সুমাইয়া জান্নাতুর আম্মা ওলা তুমি আইতো হইবা তোমার বাচ্চারে আমরা একটা তোমার পাইছি সমস্যা ব্লাড টেস্ট দেওয়া লাগবে এমআরআই দেওয়া করা লাগবে বাদে আমি ওখানে গেছি তাইরে লইয়া তাই সিভিয়ার অটিজম আছিল চ্যালেঞ্জিং বিহেভিয়ার আছিল খুব কষ্ট করে লইয়া গেছি ডিসেবিলিটি আছে তাই থ্যাংক ইউ আপনারা আসলে এত হাজার ফোন কল করা এত শত শত ফোন কল করা আমরা সবর ফোন কল নেওয়া সম্ভব না এত লম্বা করে শোনা যেত না লোক আমরা আপনার কাছে সবর কাছ থেকে তো দোয়া চাইলাম আমরা ভেরি শর্টলি আমরা এক্সপিরিয়েন্স সামান্য শুনলাম আসলে যার লগেও হয় আসলে তার কতটুকু কষ্ট হয়তো আপনারা নিজে রিয়েলাইজ করবো আমরা আউটস্কার্ট থেকে রিয়েলাইজ করতাম না স্পেশালি যখন নিজের বাচ্চা থাকেন নিজের যে মায়ের জন্ম দিয়েছেন এই 10 মাস 11 মাস যতদিনই ও কষ্ট করিয়া ফেটেও রাখিয়া লাত খিক খাইয়া আর দেওয়ার পরে বাচ্চার যখন এইসব যখন অবহেলার থাকে 20% যদি আসলেই কষ্ট হয় আর বাদে যখন রিয়েলাইজ করা যায় আই এম সরি ইট ওয়াজ এ রং মেডিসিন ও so-called অমুকে রং মেডিসিন দিলাইছে আইন গিয়ে মারতেও পারতো না খাটতেও পারতো না হোয়াট ক্যান ইউ ডু সবর করা ছাড়া তো আর কোনো কিছু নাই ইয়েস আমরা সবর করতাম অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা রাইট হলে গিয়ে আমরা কন্টিনিউ ফাইট চালাইয়ে যেতাম এবং প্রফেশনালভাবে করতাম যে দাস বন্দুকগুলি আমরা সেদাসেদি করতাম না লো এদেশ দেখছুনি আপনার রিসেন্টলি তোমার প্রাইম মিনিস্টার ইজ নট অ্যাবাভ দ্য লো হ্যাঁ সুপ্রিম কোর্টের সো আমরা লো অ্যান্ড ওয়ার্ডারে খাম করে হয়তো আমরা এবিলিটি সবর নাই কিন্তু আমরা উই মাস্ট ওয়ার্ক উইথ দ্য প্রফেশনাল হু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস লেট মি টেক 1 or 2 more call and then I have to go back to my guest. Let's see who is next on the line. Hello, Assalamualaikum. Walaikum assalam. Short and brief. জি ওয়ালাইকুম আসসালাম বেসিক্যালি আমার ফ্রেন্ড আর একটা মেয়ে হইছে কিছু হইছে লন্ডন হসপিটালে জি তো ওর পরে তারা প্রথম দিকে কইছে যে এই বাচ্চাটার মানে হার্টও প্রবলেম হইছে ডাক্তার ইয়া কইছে হার্টও প্রবলেম হইছে জি এরপরে আবার রাত্রে ডাক্তার ইয়া কইছে যে হার্টও প্রবলেম না এটা বৃষ্টি কইছে তাই ব্লাড টেস্ট করব
পরে আবার তারা ব্লাড টেস্ট করিয়া হয় হঠাৎ ব্লাড মানে হার্ড হয়ে গেছে গিয়া খুব হার্ড হয়ে গেছে মানে শক্ত হয়ে গেছে গিয়া আমরা ট্রিটমেন্ট করবো আজকে আবার ডাক্তার বলছে আমরা মেডিকেল বোর্ড বই আমার ট্রিটমেন্ট আমরা ফাইনাল জানাই কালকে অথবা 6 মান্থ লাগে তোমরা আমরা করো দিলাই অক্সিজেন দিয়া লাইফ সাপোর্ট দিয়া আমরা গরম হয়ে যাই এখন তারা হচ্ছে যে মা বাবা তারা আর কেউ এলাও না বাবা বাংলা ইংলিশ মারতে পারোই না তারা হচ্ছে তারা ইন্টারপ্রিটার দেখবো ইন্টারপ্রিটার দিয়ে কিতাব বুঝাইতে পারবো আমি বললাম যে আমি যেতাম আই ক্যান স্পিক ইংলিশ বা তারা নাও নো এলাও ওখান তো আরো প্রবলেম হইলো এই যে হেতো করে দেশে ইন্টারপ্রিটার হয়তো হকলটা উল্টা মারি দিব নেক্সট কলার প্লিজ আপনারা শুনলাম না আসলে আমরা কোনো দিকে যাইতে পারতাম না ট্রান্সলেটর যদি আবার ভাব ভাষার ছন্দ মিলিয়ে কথা বলে তখন তো আপনার মা আবার রং মেডিসিন পাইলি বা আপনার ইয়ে হয় সো দেয়ার ফর আসলে আমরা I think আমরা লাগিও নলেজ আমরা লাগিয়ে এডুকেশন I think we need to work with a couple of law firms কারণ আমরা যদি আজকে আসতে দিন এখানে প্রোগ্রাম করি আমি কন্ট্রোল রুম থেকে যে ফোনও সারা পাইলাম আপনারা এটা তো মানে আনপ্রেসিডেন্ট যে এত মানুষের এত প্রবলেম সো তা আমি তার আম্মায় খুঁজতে যাই কিন্তু বাংলাদেশি এরিয়াত পড়ছে তাই না এই এরিয়াত থাকুন না তারপরেও নেগলিজেন্স এখানেও যে ভর্তি আছে যদিও আমরা আমার গেস্টগুলোর ডিফারেন্ট অপিনিয়নও হল আছে বাট দেখা যায় যে রয়্যাল লন্ডনের নেগলিজেন্স বেশি সো আমরা মনে হয় একটা ক্যাম্পেইন ওভারঅল NHS লইয়া মাতলা কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আমার মনে হয় যে আপনারা যদি খালি সবর করি গরব বই থাকুন তাইলে ওই তো নাই ইউ হ্যাভ টু রাইজ ইউর ভয়েস অ্যান্ড রাইজ ভয়েস করতে হইলে ইউ নিড প্রফেশনালস অ্যান্ড প্রফেশনাল আই থিঙ্ক যদি আপনার প্রসপেক্ট থাকে কেস অফ 50-60 লজিক থাকতে হইব এবং মেডিকেল রিপোর্ট আনার পরে দেখতে হইব কারণ হঠাৎ করে যদি আপনার সবে কইছে না খালি সু করতাম তে খামাইতো না ইউ গট টু সি প্রফেশনাল দেখিয়া কইতে হবে ইউ হ্যাভ এ মেরিটস অন দিস কেস উই গোইং টু ফাইট ফর ইউ ব্লা 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 অ্যান্ড দের ইজ কন্ডিশনাল ফি এগ্রিমেন্ট আপনার নো উইন নো ফি করতে পারবো অনেক আছেন আর বাঙালি হইলে ভালো হইব কারণ আপনারা এখনও অনেকের মাত কথা ঠিক না যে বুঝাইতে পারতেন না তখন আর ট্রান্সলেটার লাগতো না আপনারা নিজেও মারতে পারবেন লেটস মুভ অন ব্রাদার we want to 2-point fundraising quickly. Yes, we are now going to talk next 3 minutes on fundraising. Oh, is it? Yeah, this is good to start with. The Islamic fatwa in the world. You can give your interest money, riba in Arabic, interest money to save life, hospital treatment, etc. So this is another good income. You can do it easily. You shouldn't use the interest money in Islamic way, in Islamic teaching, but don't leave it or just give it for this case or any case. They go to hospital, private, they need a lot of money. So you have this good income. My second point, not fundraising, I believe Tafida case and her mother have given a very good impression on Islam in United Kingdom, especially among the good Christians, etc. The judge, when he gave final decision, he put it in a way he was moved like that by her strong religious conviction, by her faith. He never seen case like this. So this another good outcome, apart from changing the law, which will be sadaqah jariyah, as we say in Arabic, a big blessing for that. So please, don't forget to donate. Don't forget to send your interest. Some people have got a lot of interest money. Maybe they don't know what to do with it. Obviously, you can give it also to any Muslim relief organization. They have a section to take interest to save life, but it's allowed in the case of Davida to save life. Thank you. আপনি মুরব্বী আমরা আজকের প্যানেল বাংলাদেশি মুরব্বী আপনি আমি আসলে আমরা তাফিদের অ্যাটলিস্ট তার মার কষ্ট আমরা নিতাম পারতাম না বাট আমরা সাইজে আমরা সব পার্ট থাকতাম আপনারা ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক আছে এবং আপনারা কীভাবে আমরা হেল্প করবো শুনেছেন আপনার কাছ থেকে এবং আমরা হয়তো নেক্সট উইদিন এ উইক ডিপেন্ডিং অন ইজ আমরা টেলিভিশন আইমু আমরা এর আগে ক্যাম্পেইন করবো এর আগে বুঝাইমু সবটা বাট চ্যানেল হ্যাজ ডোন্ট টেক নো মানি ফ্রম দিস দের ইজ completely free of charge because we want to stay next to Tafida.
বিকজ আমি মনে করি ইটস এ টেস্ট ফর অল অফ আস। আপনারা কীভাবে আমরা হেল্প করবো আপনার অর্গানাইজেশন? আমি হাবিব ভাইয়ের কাছে যাইব, তারা তো লার্জ চ্যারিটি হিয়ার। না, আমরা তো রেজিস্টার্ড চ্যারিটি, উই ক্যান রেজ এনি মানে গুড কজের লাগি তো ফান্ড রেজ করা যায়। আপনার যে এত সব কানেকশনস, হাউ ইউ গোইং টু মোবিলাইজ দ্য পিপল, হোয়াট ক্যান উই ডু? আপনার আমরা জয়েন্টলি সবাই করতাম এগু, আমরা নিজের ফুরিয়ে এগু বিপদ ফোর মায়ের ফুরিয়া লিগেল রাইট ফাইছেন, এখন আমরা সবর প্রবলেম, এখন তা আমার একলা প্রবলেম হইতো না। দ্যাটস হাউ আই ওয়ান্ট টু সে ইট। ইয়েস মেন অলরেডি উই হ্যাভ সিন মানে মেইন স্ট্রিমের বদৌলতে সব কিন্তু আগাই আইছে অলরেডি, মানুষের ফান্ড রেজ করে different faith, different community, but still now I'm still surprised only 50 grand. I thought cases like this because should have had tripled the amount. Triple the amount. আমরা যদি ইনিশিয়েটিভ নেই সবে, এবং আমরা যে নেটওয়ার্কিং আছে দরকার 17-18 আমরা যে ইউনিট হল আছে সব রিজন ব্রাঞ্চে আমরা যদি ইনস্ট্রাকশন দেবো এবং সবে যদি যেটা হাত ভাই একটু আগে কইছেন দরকার ইচ পিপলে 10 পাউন্ড দিলেও তো আমরা 1 মিলিয়ন তুলতে কোনো আমরা বেশি সময় লাগে না। আমরা মিলিয়ন চাই না, আপনারা 100,000 তুলিয়া দেব আমরা রে। 100,000 অবশ্যই 100,000 তুলা এমন কোনো ইয়ইতো নাই, যদি আপনারা ব্যাকআপ করেন তো আশা রাখি গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলে 100,000 তুলা এটা ইনশাআল্লাহ। রাইট হাবিব ভাই, আমরা যাওয়ার সময় এসে আমরা এগুলো আসলে সবসময় তাফিদার আম্মার সামনে তানরে বেশি প্রশংসা করার ঠিক না, অলমাইটির কাছে বলতে যাইতে তাই নিল্লা উসিল্লা। ওকে, বাট আমরা কোন সো অলমাইটি আমরা ও যাইরাম কি আপনার 30 সেকেন্ড দেবো আইরাম। আপনি চ্যারিটির চেয়ারম্যান, আপনি মরা মানুষ সকলের দেখুন টাওয়ার হামলেট, এখনো দেখুন নিয়ে সারিচ্ছেন, এখনো দেখুন মরিয়া হলে আপনি চেক করুন না নিউ হামলেট টাওয়ার হামলেটস? নিউ হামলেট টাওয়ার হামলেটস আমি চেক করি না, বাট মেডিকেল কজ অফ ডেথের দেখিয়া আমি বেরিয়াল সার্টিফিকেট ইস্যু ইফ ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল। হেল্প দ্য মুসলিম এন্ড জুইশ কমিউনিটি to the burial as soon as possible over weekends and bank holidays. Right. So আপনার অনেক হিডেন ট্যালেন্ট আছে, বাট আজকে আমরা এটা জানা যেতাম না। আমরা তাফিদারে ফুল হার্টেড সাপোর্ট করতাম, আপনারা সবর কাছ থেকে আমরা সাপোর্ট দরকার, যারা টেলিভিশনের সামনে আছেন তারা দরকার, বিকজ আমরা মনে করি ফারহান, জুবাইর ভাই, চ্যানেল এস টিমস, এভরিওয়ান থিংস দ্যাট উই শুড স্ট্যান্ড শোল্ডার টু শোল্ডার নেক্সট টু হার। আমি চিন্তা করলাম যে আমরা সবে মিলিয়ে যদি করি, I think we can make this a successful project and community মাঝে সবার সহযোগিতা আমরা পাইব। Of course. What would you like to say? আমরা closing. I would like to say basically 3 priorities now. Number 1, save Tafida. Number 2, save Tafida. And number 3, save Tafida. This is a campaign for the love, hope and care for Tafida. This is not a campaign against NHS. Let's be sure. Yeah. Very, very careful. Raise awareness, create campaign positively, but nothing negative about against NHS. Second point is that ultimately, as I said, love, hope and care. We love Tafida. We hope that she'll survive in a positive way. Now we need to care for her through the family. And caring is basically how do we care. Now immediate need, of course, prayers and things like this, free of charge, but we need to dig into our pocket and donate as much as we can. Thank you. Apne. আমার কনক্লুডিং রিমার্কস হলো এই কেসটাতে সামনে নিয়ে আমরা কমিউনিটির এওয়ার হইতো, ওই যে কইলে আপনি আজকে জাম ধরে লিছে আপনার ইয়ের মাঝে মানুষের এত প্রবলেম, কিন্তু আমরা মানুষ তার লিগেল রাইটস সম্পর্কে জানুন না। আজকের এই তাফিদার কেসটা মেইন স্ট্রিমর সব জায়গাত একটা এক্সাম্পল এবং একটা মাইলস্টোন আইছে। কাজে আমার অনুরোধ থাকবো কমিউনিটি আগাইয়া আইতা এবং ঈদের ওনার কোনো ডিসিশন এনএইচএসের বিরুদ্ধে লিগেল চ্যালেঞ্জও যাইতা, ছাড়তা না, ইনশাল্লাহ পয়সা লাগে আটকিতা নাই, পয়সা একটা না একটা ব্যবস্থা আল্লাহ করিয়া দিবা, ওটা আমার। Thank you. Brother, last words from you. Firstly, I'm apology that we had to speak in Bengali. My majority viewers are Bengali, but as you are Ikra Bangla presenter, so I understand you always. So therefore, apologies first. Your final word. What are you going to say? The remarks on Tafida. Well, my final word: we carry on with prayer and dua. Inshallah, Allah give shifa to Tafida, and we do dua for her mom. And the first thing, as it was said now, fundraising. We need money. We need to carry on this noble campaign, humane campaign, life-saving campaign, to allow this first unique historical case, which is going, as we said before, to open the door for a lot, saving life of other children, inshallah. So we have to carry, it should be fundraising
night here, if I may suggest, to do it here, and many other Bengali television. We will. Non-Bengali. We will, inshallah. Yeah. We got some preparation to do. Proper fundraising, inshallah. You will be invited to come in and sit here, inshallah. Final words from you. I think you need to say thank you to everyone, and yes, I am. Yes, I am. Yes, I'm very, very grateful to the community, the country, the whole world, actually, for the support and the love that they've actually shown Tafida's campaign. And of course, du'as are equally important as well as funds. I don't think without du'as my daughter would have been here. So du'as are very, very important as well. And may Allah continue to have His mercy upon her. Thank you. Viewers all, আমরা আগামী সপ্তাহে একটু দূরেই যাইব কি বাংলাদেশে বলে জোয়ার গড় হলো পড়ে গেছে এবং বাংলাদেশ থেকে এখন মানি লন্ডারিং এত টাইট লো থাকার সম্পর্কে এখন বিলাপ দেখা যায় তোমার হুজুগে বস্তা বড়ি বড়ি ইউরোপও ফয়সায় বাংলাদেশ থেকে এবং সুইস ব্যাংকেও যান নাই তো তোমার কোন দুনিয়াত পড়তে হয় এদেশে বলে মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট একটা আছে এখন দেখা যায় আমরা লাগান খালা মানুষের লাগে তোমার বেশি আগে যারা ছোটো ছোটো আর ডাকাইতে হলেই কোনো কিছু ধরে নাই মানি লন্ডারিংয়ে আপনি আরব থেকে ফাটাউকা আর চায়না থেকে ফাটাউকা ব্যাস সলিসিটারও জিকায় নাই ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক আইছে আর ইন থেকে যদি কিছু করতে হয় কিন্তু জবাব দিতে দিতে আপনার অবস্থা খারাপ কই থেকে এই লোকের কালার কিতা কয় টাকা তুমি রুজি করলে গন্ধ কতটুকু কতদিন পুরানা নোট মানে ইউ জাস্ট নেইম ইট দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ বাট আমার মেইন প্রোগ্রামের কন্টেন্ট হইল যে বাংলাদেশের মাঝে এত সব জুয়ার ঘর 100,000 200,000 500,000 এটা কোনো পয়সাও না ডেইলি তোলা যায় সো নেক্সট উইক আমরা বাংলাদেশের একটু পজিটিভনেসও মাতমু অ্যাট দ্য সেম টাইম এখন দেখা যায় যে ইউকে তো আসলেই দেখা যায় আর ইউরোপের মাঝে সব বড় বড় ক্রিমিনালগুলোর বাসস্থান হয়ে যায় আসলে কি তা এটা রাইট না রং আপনারা বাড়া দাও আমরা লাগি দোয়া করবো আসসালামু আলাইকুম